not happen. Hello, and welcome to Just a Game. Football isn't boring, so the analysis should be. And as always, it's me, Byron, and the legend himself, Vernon Major. How you, nigga? How you doing? Yes, bana. I'm back, baby. The legend Unasemaje him bro? Mzelu. Unasemaje? And Leo. Niko poa bro. Hata hutaki ni introduce the legend who is lacking the show. No. Say no more. For Introduce. the very first time, we want to bring to you, to unveil, umse, tuko na history na yeye. Na angekuwa kwa pod ya kwanza, but as he will explain, he's been editing Tenet. Yeye ndo alikuwa na edit Tenet. Sasa ndio maana like kulikuwa na delay kiasi. So bear with us. Kwa fanya kazi na Christopher Nolan kiasi hapo, so muelewe hapo. George, the legend, Mr. Nile 21 himself. How you doing? Wewe. Niaje maze. They call me George, but I'm called George, but they call me rarely because I don't have money. Haha. Oh my. Ridiculous. Oh my. Jesus. Chatting show. Eric Omodi. Please, Churchill is hiring. Unaendelea hapa ba, unataka kunyang'anya Dave Chappelle spotlight. Why? Hey. Lakini mazee poa mazee, schedule imeclear up kiasi, atakaa kazi iko bado. Kuna venye tunaweza afford sa kuingia sasa. Tutapiga tu baadaye. Ama namna gani mafu? Segea for millennia, but we are glad to have you, manze. Karibu, and yes, the people have been waiting for Christopher Nolan's right-hand man. He's here, baby. Yes. He's here, and he's perfect. Was taking everything, you baby. Yeah, so people, thank you, manze, as always, for the support. The last pod ilikuwa, it was a pleasure to share it with you guys. Some of you mlitupatia feedback, and as always, nasema asante. And we continue to grow because you continue to support us. And tulikuwa na bit of some controversial takes kwa hiyo pod. Wengi walikuja wakaongelea alcoholism ya Major, so I guess maybe hiyo controversy hapo haikuwa big deal sana. We are familiar. Mbona watu wako shocked? Watu wako shocked kwa nini? We are familiar. Anywho, so hii ni series as we explained last week. Tulianza na the top 10 center backs in the league, na tuliskip goalkeepers. Now that's the reason yenye tutaskip fullbacks and we jump straight over to midfielders. So that's where all the juicy shit is. The fullbacks ni it's not the most juicy bit of sugar. No. Not the most juicy bit of content unaweza chop on. So I guess today midfielders, and I want us to give the honors to Christopher Nolan's assistant, Mr. George. Yes. Mr. Nile 21. Who is this? Hype Williams in the flesh. Yeye atatupatia number 10 yake, and then Major, and then me, just like how we did in the last pod. So ni in ascending order. So we give our... Actually, no. Before I forget, this is what we'll do. We'll give our top 5s, our number 10s to number 5s.
Then tukifika hapo tu number 6, sorry. Then tukifika hapo tutapeana honorable mentions. Ndio sasa tuendelee na top 5. Hiyo inaweza work? Yes. Yeah, kwa sawa. Sawa. So to start us off, I guess ni George. George, so utatupatia your 10th best midfielder in the league and una explain briefly why you think he deserves that spot. So take it away. Tukunywe na analysis hapo. Thank you, Mr. Moderator, sir, for giving me this opportunity to give you my top 10. Yes, number 10, mimi naweza sema ni Wijnaldum. Okay. Basically because yeye ni workhorse tu. Sioni ka stats wise akufiti, but ni msempoa kukuwa na midfield, kwa midfield yako juu, yeye ni workhorse. That is the only thing I can say that dude, because I hate Liverpool. Na inaniuma kumweka hapo kwa list, but yeah. It is what it is. Deservedly. Premier League winner. Anatagetiwa na Koeman pia. Cheki, acha kumsifu hivyo sana. Si azimi kazi yangu tu hapa ni kupeana tu side notes. Mimi sipendi by the way, anapeana mambo kwa list yangu. Let me just tell you, simpendi but I make a certain list enye sta disclose. So not necessarily top 10, maybe hiyo ingine. Okay, sawa. Major. Agreed. Tell us, give us insight. Tuambie, to educate. 10th best midfielder in the league. Thank you, sir, for this day. Mi wangu. Number 10 wangu ni Kovacic. Sorry? Ati? Number 10 wangu ni Kovacic. Okay. Aha. So, yes. nilimweka ya list juu initially during the season alikuwa underrated. Kwa Chelsea, actually hiyo loan yake ilikuwa iterminatiwe in the start of the season, but consistency alishow in Chelsea na nini nisemeaje, link up play yake na Jorginho imesaidia Chelsea sana, especially like in big games. So Kovacic mi kwangu ni 10th best mid in the Prem. Manze, mimi kuambia text zako zinafanyanga vitu zenye nimeandika hapa zikaufala. So sawa. Ufala. Nimeanza kutetemeka bana na hata tuko halfway there, but ni sawa. Ngoja usikie Gwenduzi. Byron, yes. Take Buda. Mo El Neni. Kama El Neni hayuko kwa hii top 10. Mnaniambia. Why are we even not hey, how? Ni honorable mention bwana. Majamaa, my 10th best ni crucify manze. Hizi vitu unajua lazima ni tread carefully hapo. James Maddison. Cheki. Bye. So thank you guys. Like, share, subscribe. So anyway guys, that's all for today's episode. Clearly he's gone bananas. Tudos. Ini number 10 hapa tunaongelea. Unacheki. Umse na yuko number 1 kwa list. Umse number 10 kwa list. Na acha listen to me, just allow me. Nipatieni a bit of wanaume mamode wa Raimo alikuwa sema ambo time. Just give me ambo time. Niwaambie ambo time. Umse George sema. Ujamaa 2018-19 najua ni last season but ujamaa ali create more chances than anyone in the league. Nacheki 100 chances, 52 of them coming from open play. Najua ni last season but Umse alitoka Norwich, sijui kama mnakumbuka, na in my opinion amedevelop sana, akapata bahati ku get Brendan Rodgers mwenye ana believe in him, na with time Umse atakuwa at the top. Maybe sahi, maybe amtaki kuadmit, but ni mnoma.
worthy of my top 10. Najua ni chuki but sometimes you swallow the bitter paracetamol and accept the facts. Kama unatoka championship alafu unakuja una create the most chances in the league. But I digress. But hii kitu ni subjective, so hakuna mse ako right, hakuna mse ako. But for me ni James Maddison for me. Watu wanarusha mawe hapo. Watu wanang'oa reli. George. Yeah. Ebu sanitize the podcast. Ebu read the world of my very very idiotic takes. Tupe number 9 yako. Number 9 sasa ni mtu Meja alitaja. Mateo Meja alitaja Moel neni ama? Aziko Kovacic. Shut up. Alitaja Kovacic. Aha, number 9. Okay. Sasa Kovacic ndo namba 9 hapo hivyo. Na ni because of technical ability yake. Na work rate pia, defensive, attacking, unacheki. Stats wise ako nje but ako technical ako fit but stats ndo maana sasa ako hapo number 9 sasa. Mimi nawaambia mnafanya takes zangu zikaweza ufala but sawa. Kovacic ako mahali kwa list yangu which might make me look stupid but sawa. Nyi watu mli gang up before hii pod mkasema cheki mse safikiri nani mtu tuwaivisha kwa hii pod. What do you mean? Nyinyi mabeste zangu na wapenda, hata Judas alikuwa arifia Yesu. Meja, we are waiting for your insight, you legend. So me number 9. Number 9 wangu ilikuwa none other than Maddison. Yes. So kwangu ilikuwa Maddison juu 2019-2020 alitam was the dead ball specialist. In that hizo situations za dead ball unapata bao. Na Maddison's influence. Yeah. Alafu influence ya Maddison post hiyo stuff ilikuwa inaitwa after lockdown. Games nini? Post lockdown. Hizo post lockdown matches. Post government pathologist. Oh yes. After your post lockdown game without Maddison, vile Maddison alikuwa injured, unapata Leicester walikuwa from 3rd to 5th. So aliplay a crucial role in that hakuwa na any creativity in the mid in that Tielemans alikuwa na pull up all the slack. So ndo maana mimi kwangu Maddison the 9th best in the league. Mr. James Maddison. At least sasa unacheki mimi kuambia wewe ndio Einstein wa pod, so at least unanivalidate. Na kuna tuko na George hapa. George. Niko la test. How can we forget? No, fair sifa huyu. Ni wewe. Who else? Tranquilo. So very interesting. So mimi na agree na your number 10s and number 9s kabisa. But na doubt kama mta agree na number 9 yangu. Ni kwangu it's a given yani. Nishabanta hata kabla nibonge hapo. You see, this is why ndio maana mimi ni host wa iPod. What do you expect from me? If not mediocrity. This time nimeinail. Haya. Wilfred Ndidi, number 9. Okay. Iko sawa.
Kwa list yangu. Thank you. Meza, mimi ushinda nimekushow. Asante. Thank you for believing in me. For you listening. Watu wenye mnasikia ndio. Hiyo watu wenye mnasikia ndio maana ipo inapata. George, cheki nyi watu. Mimi niliwaambia first year vile tulipatana. You are absolute legends. Did I not say it? I think I did. Wilfred Ndidi ni msee manze aliletwa ku replace N'Golo Kante. Mwenye ako kwa hii list yangu ina very 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 high slot. Si rahisi. Obviously alitoka Genk league yenye maybe si the most competitive kwa Belgium. Na kuwaika out of place. Nacheki. Ni mianga ako 23 bado. So still ana develop, but I think in my opinion ako hapo juu. And for me, one of the best defensive midfielders in the league, apart from very few, who one of them happens to be in my list. Uko juu. So for me, Wilfred Ndidi ako na almost everything. Technically ako sound, defensively ndio mali ana shine, na obviously kwanza ka vile Leicester under Brendan Rodgers inacheza futa ingine ngori. Sasa lazima ukuwe na defense. Beautiful stuff. Former Chelsea youth coach. LOL. Cheki. Sasa lazima kuwe na ako kaseke kana shield the back four. Yes. Kama na agree na mimi, I feel very validated. Asanteni. You make me look good. I say it all the time. Buda, kama ungesikia pod ya last week ungelia. Kulikuwa na text zingine hapa. You only cry. Kipata time misguided information. Alikuwa na sip gin tonic kwenye hiyo pod. Tuambie George. Number 8. Number 8 wangu ni James Madison. Check club. Bora mpigi makofi. Hiyo stock sound ya watu hiyo akichia. Na si msha nini? Sinda glance tu over vitu kwa attributes zake. Technical, akufiti, creativity, dead ball specialist, nini ingine. No homo maziu kwa meka nywele fiti pia. Wide kubwa. Wide kubwa. Nick, what? Cheki. So yendo number 8. Alafu naona alikuwa na Sorry, endelea pole. Alikuwa na among EPL alikuwa I think top 10 chances created, alikuwa hapo hivyo ataka aliumia. So yeah, that's my number 8, bro. It's James Madison. Yes. So far you see controversial so far. I'm glad to report. Nam. Yes. Nicole Kovano. So yes. So mi number 8 wangu ilikuwa Jack Grealish. Legend. Yes. Kwani tuko kama majina ni kwangu hivi. Ati? Mazemi Grealish ni number 7 wangu. Ungesema come on. Wait. Cut the camera. Let's start the podcast over. Cut the camera. Scratch and rewind hapo hivyo. Oh man. Ni sawa uta breakdown tu tukifika hapo. Yes, so right, as my number 8, actually Jack Grealish akianza ball watu walidhani ata fade tu hivyo, like atakuwa tu trash. Vile alianza, actually alikuwa prem earlier on, sijui which season, but alikuwa quite young. Na sai Grealish, I think last season alikuwa hiyo season.
So vile amerudi Jack Grealish this season amekuwa na second, he's behind Kevin De Bruyne in chances created na akona the most fouls in Europe. Ameget the most fouls mazee in Europe in the top 5 leagues. Yeah man. Yeah man, he's mad. Nichekizo stats zake mazee ni mad. So Jack Grealish Grealish na unapata alikuwa linked to club ya mse fulani hapa. Cheki we shut up. Medal kuna sema The famous zebras from Manchester. The famous Manchester. When the file complaint so ini verbal assault. Cheki meja ongea achana umse. So anyway na alipata like anapata hizo stats na kwa Aston Villa, so angekuwa tuseme team ka Man U, team ka Chelsea, Arsenal, angekuwa na better, angekuwa na more chances created na obviously angekuwa na more goals, na yeye ndo ana lead the line kwa team yake na ana create hizo chances for mtu ka Trezeguet na kina Wesley. So fam mi kwangu alikuwa ni 8th best. Chelsea fam, big team, Brighton 3-1, please. Tumepewa stats na assistant wa Dean Smith hapa pole. Gonna make ape noises kwa hiyo. Yes. Please, we do not associate ourselves with any noises you might hear here. Hatuna pets, so usijali. Yes. Number 8 wangu. Msiniue, but in my opinion amekuja midway through the season, amefanya decently well. In my opinion he's a very good player, but not the player people make him out to be. Amechange fortunes za hiyo team. Anaitwa Bruno Fernandes. Like Byron. Okay, number 8. Number 8. Number? Cheki, yep. Only number because 8. Wait, like, share, subscribe, like, share. Only because next. Zijo. Only because Byron, kuna joke. Naona watu wanani-mute hapa. Save me. Sign a petition. Also asini-mute kwa pod. Watu wanani-mute. Usha. You're looking for a new member. Podcast. For those few listeners, we are looking for a new member. You mad? Ebu tupe point yako. Please, I would like to know. The only reason hayuko high on this list ni moja, maybe mbili. Half a season is not enough in my opinion. Alikuja January. So you can say what you want, but hata nyinyi mnasema tu kwa si kwa ubaya, unacheki. Unaweza left. Ashavin cheki. Ashavin alikuja vile alikama Arsenal alikam January back in the day. Alianza fiti akafunga Man U, akafunga Liverpool bao 4. Waso alikuwa na rave. Na assist. Yani the next coming of fame. Alikuwa apiga assist. Huyu jamaa alikuwa Maverick manze. Alikuwa goals, assists, nini. Hadi alikuwa first player since Barcelona ile famous. Yo ya 4-4. Ashavin! Ile tulishinda Barca 2-1 or something. So una compare Ashavin na Bruno. Hizi cheki nasema umsa alikuja aka hit the ground running. Waso akadhani atakuwa maybe very special, but ikata out kukua not so true. Fernandes mimi the only reason enye hayuko high in my list ni juu tu amekuwa tu na half a season. Hata cheki mnafaa kushukuru umsa amemake top 10 hapa. Juu umse ni mnoma. Niambie ungeweka nani mwingine? Siko nataka tu spend time nyingi sana kwa individual players. Lakini since many attack, nipeni tu chance man. Check just please. Sawa. Najua kuna msee fulani hapo particularly insulted, but please. Enda ulale. Umse ni mnoma George, check. Nieleweni, sikatai. Lakini umse ana start pad, unacheki. Tunakubali hapo sawa. Ana start pad DPL. Hii ni Byron.
Byron. To start DPL. Byron. Are you mad? Are you mad? Byron. Are you mad? Are you Yes, mad? yes, man. Yes. Are you clinically Unajua Bruno Mm. Bruno vile aliingia Manu alikuwa na the most goal involvements more than Ronaldo and Messi in that yo short time. Yo ya January Feb March hadi league Skatai, ishe. bro. Skatai. Bro amekuwa na the Ona. most goal Cheki. involvement since Premier League history for a debutant bana. How is he? Sasa cheki. kuja Miss Katai. Kwa list zenu probably. George, cheki tukwe tu objective. Sawa. Unajua vile nilikuwa tempted kuweka Moel nini hapa but nikasema it's a very objective podcast. Tunapenda ukweli. So tuna spend time, nilijua tu tuta spend time hapa. Lakini check final point ni me the only reason hayuko hapa. Nimewatch mse as much as maybe not as much as George but nimemwatch ndio maana nasema maybe tusikie George, relax. Sasa mnisikie for 1 minute alafu tuende kwa number 7. Umse I like him as a player. Hadi nilimche kuna time tulicheza na Sporting manze tukawachapa. Alicheza vibaya but nikaona he's quite a player. Umse amekuja like cheki change fortune zenu. Hiyo siwezi kata. Very good player. Incredible player. Lakini goal involvement as a penalty taker. Najua cheki if you have a penalty take them. Na hiyo ni si ati ina take away from his ability but let's just be objective. Very good player, amechange fortune zenu. Mimi naona atakuwa big player for you. But the only reason ako number 8 kwa hii list ni juu tu amekuwa na half a season. Najua big chances created, goal involvements, at par with who and who, it's okay. Lakini come on, 6 months or something. Maybe next season atakuwa a bit higher but just for me in my opinion. Ni sawa. So, ladies and gentlemen, please disregard the This is where the nonsense you've just podcast is YouTube itatuban. He's a bit drunk, so don't mind. Kids, stay away from drugs. Byron This has is been what a recovering alcoholic. Byron has been recovering alcoholic. This is what happens. 2019. Please say no to drugs. Najua ndapewa pelters manze lakini it is what it is, isn't it? So unasikiaje sasa? Actually nasikia relieved. Juu nimetaka kusema hii kitu for long. Vile tu sikuwa na mtu wa kuambia. So thank you for the chance guys. It's an honor. Manze tumespend time hapa. Tunafaa go through like 13 other players hapa. So, please. Assume sijasema kitu hapo. Assume tu sijasema kitu. Haya. Anyway, tuko number 7, si ndio? The big surprise. Number 7 yangu ni Grealish Jack. Yes. Legend. Si hadi ulicheki hiyo nini yako technical fit. Unajua vile kupata player technical England kwa ngumu. Kwanza mid. Unaweza ona mseka Henderson hapo hivyo. Henderson na vile Henderson ako sawa. Ako kwa list yako? Si ndio bwana. Henderson yuko kwa list yako George? Anafanya nini hapo? What is he doing? Okay, I see. PFA imeenda bonka. So mseni mental to Christmas gift up. Ni more of mental than technical na physical. Msesi sijamtambua. Fight me Byron. Come throw hands bro. Lakini cheki tunaandika hapo the most technically gifted midfielders in the league. Liverpool's best ever captain. Lakini Grealish ndo huyo hapo midfielders overall. Grealish ndo namba 7 juu pia nilicheki chances created alikuwa number 2 ama number 3 sikumbuki.
alafu fouls pia anafauliwa, meaning anajua he knows when to release the ball, when to hold it and draw fouls, etc. Yeah, man. Jacob. So number 7 wangu ni Jack Grealish. Take it away, Vano Naseto. Yes. So mi kwangu number 7 ni Douglas. Wilfred Ndidi. Wilfred Ndidi. Ndidi mazee, most tackles mob prem. I think ako the most as a midfielder. Mwenye alimshinda as a player ni Wan-Bissaka. Na nini? Like two in terms of yo pose yake vile Byron alisema ilikuwa replace Ngolo Kante, na mazee amefanya a bang up job vibaya sana. Na vile hadi Byron bado alisema vile Brendan Rodgers ucheza, wanahitaji mtu kama Ndidi kusafisha hapo rada. So yeah man, that was my number 7. Thank you for making me feel good. Yes. We made Byron. Yeah. Kabla tuendelee, check. Tuagane tu beforehand. Anything Byron says from now atufai kuchukua seriously. So because it is bananas. Woko late to the party. Hiyo ndio imekuwa tangu podi anze. Hiyo mimi just off the court hapa hivi. It has been a kunita. Ndio side show bob hapa hivi buda. Nyinyi akina Maldini na Nesta hapa. Ni David Luiz. Acha. Aya, hebu tusikie number 7 wake. Mimi number 7 wangu ni Jack Grealish, Katu George. For the reasons tu zenye amesema. Umse basically hata tulisema kwa hiyo pod ya last week tukiguzia stories za Tyrone Mings. Kiongelea vile yani Villa walikuwa absolute shit apart from a few players. Na huyo ndio alikuwa their best player for maybe 2 seasons in a row something. Sasa umse amebeba hiyo team, funga bao yenye iliwa save from relegation nini. Wezi pia look past. Umse ako too complete as a midfielder, wana everything, mazguembe nini. So ni mnoma umse, na mi hata niko surprised, nilikuwa dhani maybe sayange kwa Man U, but things ziko different I guess. But potentially cheki tunakuona sana, tunakuona. Unataja we see you. 9 goals I guess, 7 assists last season or something, if not wrong. Tunakuona. Umse George cheki, mi siongelei team fulani. Kwa tu naiweka context kuongelea unoma ya umse. Azinange kwa club kubwa sahi, a bigger club, but kama angekuwa relegated probably ange okay. Cheki shut up. number 6 ama 5? 1 2 3 4 5 6. Jamaa unatumia abacus kucount hapa. Mazo najua napiga off head maze. Number 6 ni Ndidi sasa. Okay, I thought my list was controversial. Yako ni shit hata try ku take seriously. Ndidi ako number 6 basi yangu validated good. Ndidi huyo. Calm down. The fact that ameshikilia hiyo mid peke yake as nini the season mbili, si ndio? Ama hizo seasons amekuwa minimum ameanza kusikika from ile 18-19 season sasa. The fact that ameweza kushikilia hiyo season hiyo mid as a CDM hiyo ni exceptional. Alafu pia success rate yake ya tackles mazinaona ni legend wetu ndo amemshinda pekee, others are kufiti. So yeah man, that's my number 6. Wilfred Ndidi.
Wilfred Ndidi. Yes, Jeff, back to you in the studio, Jeff. mi number 6 wangu ilikuwa Fernandinho. Yes. Beautiful human being. Fernandinho. Nimesikia Fabinho. No. So Fernandinho maze, despite yani ye kucheza some part of the season ka CB, maze Fernandinho ni DM mbaya sana, na mi kwangu I think ni second best DM before obviously a Chelsea great, but we shall mention him later. Na Fernandinho ameonyesha over the years Kenya anaweza fanya as a DM, na pia Fernandinho as a DM anacheza in the top 6 teams anaanza, so like kila mtu anajua tu quality zake mazee. Cause mi niliona if Pep aliconsider kuweka Fernandinho ka CB na bado Stones hakuwa injured. Otamendi obviously ni trash, but yeah, with your time Laporta akiwa injured, so ka alitekio risk azee Otamendi trick, so ka like Pep aliteka risk kuweka Fernandinho ka CB, inaonyesha defensive quality zake zilikuwa fiti. Man. Sawa, cheki kama menipea pentas juu ya Bruno Fernandes, maybe he maybe mtanieka kwa guillotine kwa hii. Just cut my head off, but what is life anyways? Manze Paul Pogba number 6 number jazi yake ama jazi yake wallahi Byron kwani umekaa umechoma Paul Pogba kwa shot ama Byron ayuki wallahi Byron cheki tulisema nini kuhusu hii pod cheki Byron honest takes unadai watu waone hii pod ama hii ni facts? Unapeana facts cheki ikiwa kama mko shocked na hii kuna absolute shockers zenye ziko huku mbele, so relax, calm down, let me take you through this. Justify numbers. Justify. Unaona shida sikia cheki undoubtedly one of the best midfielders in the world, no doubt, skatai, but pia Sergio Busquets ni one of the best DMs in the world right now, but not really the premier midfielder in the world kwa sababu ya certain factors. Unaona, the same way enye tunaweza sema mtu fulani mwenye atakuwa kwa hii list though yuko technically gifted and all that, vile George amesema, bado ako high up on people's list juu ya certain things zenye ako nazo zenye maybe zinamfanya kuwe a better player overall juu ya certain attributes zenye tu azihinge on technique. The football, yes, a big part of football ni miguu, technique and all that, IQ, football intelligence, but bado kuna vitu zingine. So Pogba for me undoubtedly, no doubt, up to this point one of the best midfielders in the world, hata si kwa league, lakini Jamajo there's a big problem. Si usikie George, tulia George, tulia. Una explain acha bonga. Tulia. Paul Pogba sikia. We George, umekuwa satisfied tangu apart from your time yenye Ole Gunnar Solskjaer alikama ako ka period. Wewe apart from that, si Pogba alikam na Mourinho, si ndio? Apart from that period ako ka bounce ka Ole Gunnar. We niambie kama umekuwa satisfied tu na Paul Pogba position wise, vile anakuwa deployed, goal contributions, apart from hiyo ako ka bounce ka Ole Gunnar. Unaona, statistically have you been really skia umekuwa satisfied like ametumiwa at his best? Hatuongelei talent hapa, tunaongelea tu overall, yani unacheki like kumsee ako wapi sahi, unacheki
Nyi watu mmekuwa satisfied na vile Pogba ametumiwa first and foremost, vile amecontribute statistically. The fuck is that? Statistically. Naongea hapa kirendile, what the fuck? Vile yani ametumika statistically, contribution zake position wise, vile ametumika. Msana cheza out of position kwa accommodate. Maybe unaweza argue mali anacheza sahi deep kwa accommodate kina Bruno Fernandes what. Nyi nataka tu mniambie. Juu mi personally mi naona maybe hatujaona the best of Pogba kwa hii league. The best of Pogba tuliona Juventus. Juu Sahi as we stand sahi. Niambie. Labda. Yes. Hivyo juu hawachingi game za Man. So mi watch games zenu. Highlights za 3 minutes. Highlights game. Aya sasa. Under Mourinho Omse kuna venye hakuwa anacheza in position yake, alafu pia alikuwa anacheza anti football. Ushisikia kitu kama hiyo? Si basically ndio calling ya Mourinho. So una expect mtu ashainaje? Ndio maana nimeuliza. Ndio maana si tunachukua yote into context. Tangu akuje kwa hii league. Position amecheza, factors zenye hazijakuwa in his control. Unaona? Pogba anafaa kwa mahali very high, hata afaa kwa maybe top 2 or something, but sahi but then Byron ata fulfill like sema Byron. Yes. Pogba ataka fuck Man. Pogba anacheza in shit. Fuck Man. Pogba anacheza in shit. Like ni ukweli Pogba anacheza in shit because hata ukicheki mali alitoka Juve wezi compare na players anacheza nayo, na I think the world class players in Man U currently ni 3. Wanne ukistretch sana. Hebu wasikie just world class players wako nayo ni Bruno, Pogba mwenyewe na De Gea. Hao wengine ni shit. So moja wewe unaweza check hata Pogba personally mimi kwangu naona Pogba hata as a player naona ana improve because stats wise nabonga kiborana bana, stats wise anacheza fit. Wewe point of order. Pogba nani? Martial under 20. Martial Rashford ni world class, basi Lingard ni the goat. Hata hiyo tuta debate top 10 forwards hapo hawa tuta debate time nyingine, but Pogba obviously hatujaona the best of him because he's playing in shit. Na with Bruno at least anasaidia team, wao wanaweza link up fiti na wacheze poa, but as Pogba in terms of service delivery Kenya Manu alikuwa na expect hajacheza to his potential, but pia hachezi vibaya. Hachezi kaa vile Byron anafikiria. Bro. Ama vile unafikiria, but anacheza fiti. Bro, cheki. Me wana games za Man U as hard as it is to believe. Me like most games za Man U nimeona. So Pogba kangekuwa acheza shit angekuwa anafanya nini kwa hii top 10? No. Ni no brainer kuinclude umse kwa hii list. Umse ni machine, like umse ako na attributes zenye zinamset apart from most. Lakini lazima tu contextualize. Tunaongelea umse tangu akuje Prem, hatuongelee history za talent hapa. Tunaongelea tu tangu akuje Prem. Zi cheki, tuna agree ku disagree hapa. I hope mna get mahali mimi natoka hapa. This nigga sucks. Taki univalidate, but I hope like una understand kitu namaanisha. Yes, get off the stage. As much as hard as it is. Just to make it clear. Unasema unacheki majama, unacheki niaje umse na hebu cheki how ironic it is tuna spend more time for players wa certain team hapa. How convenient. Byron. But naelewa stuff. Naelewa Kenya unasema nika bro juzi alinisho. Vardy amekuwa na a better Premier League career than Torres. Obviously your argument imebant, but actually ni ukweli because Vardy ako na more goals. Ameshinda Prem, Torres hajashinda.
But So unacheki saa anyway, that is talent an wise argument for another huwezi day. compare Vardy na Obviously talent wise ni Torres. Talent wise ni Torres. but the But impact Premier and League the vile career ametumika na yeah. so unacheki naelewa bro, Kenya unasema. ukicompile your best Premier League forwards of all time. Unataka kuniambia Torres atakuwa mbele ya Vardy? Tuongee tu kweli. Of course not. Of course not. Sasa But hiyo sasa context unacheki contextualize nacheki mimi na contextualize mimi na recognize sana naelewa Kenya. very high on this list but labda kwa list ya Byron. reasons zenye maybe zilikuwa out of his control ndio maana maybe ako number 6 kwa yangu. Anyway, 38 hours spent on that. We need to move. George, Yes. grace us with your presence, mechanic. Haya, number 5. Aha. Na ni juu hii season hajakuwa for some time. Aha. Ni huyo mtu mwenye Byron ametaja. Labile Paul Pogba. Sasa hebu ngoja before uendelee George. I feel thank you. Nasikia fiti. Unacheki? Ka Pogba shake my hand virtually. Mimi kwangu ako high on the list. George endelea. Hebu bless us with beauty my boy. I feel cheated. Pole kwa kuinterrupt. Nilikuwa tu nataka kusalimia virtually. Kabla nipige correction. Ni why season, ndio? Zizi. Ama mimi nili base off like last season kuendelea. Aya. Mr. Speaker, allow me to make a correction. Order in the court. Order. Yes, you guys umekubali. Yes, please. Lakini cheki. Ndio maana ku advise uandike. Sai offend maneno yako hii. Unajua sisi kwa noma tukiamua nini tunaingia top 5, si ndio? Tukimada hizi number 6. Actually cheki before tupe top 5, hebu tupe honorable mentions. Hata nilikuwa nimesahau by the way, poleni. Kwa nimesahau. Sawa. So ni 6 honorable mentions, utawataja tu 6. Sawa. Si in order, ni kusema tu yani cheki. Sawa ni sawa. George. What the? Unajua ako kwa call, I can't understand what he's doing. I do not. George, your tab ya incognito funga your tab. Vaseline baadaye bana. Tupe yako meanwhile tukingojea. Poleni. Nilikuwa naongea na msee. Ulikuwa transfer market nini ama walk hapo hivi? Someone hebu tujenge honorable mention. Mko honorable mention tayari? Si tulisema tukitaja the first 5 tutataja honorable mentions ndio tumalize na hiyo top 5 ingine. So say ni honorable mentions. So unatupatia 6. Mentions the place on top of the list is Todd Cantwell. Lakini okay, let's hear you out. Kwa top 10 yako, si ndio? Ako kwa top 10 yako Byron. Why are you? Kani nimetaja 6 players na yuko hapo. What do you mean ako kwa top 10 yangu? Hawezi shtuka ukimweka number 4. So far. Lakini Moel Neni ako top 2. So ni nini bana? Hebu tuambie George, tuambie. It should not. I know it will come to a surprise to many. It will come as a surprise to many. But Omse alikuwa joint, alitais jina nani, but alikuwa sieni CM, si ndio? Yeni alikuwa the 3rd most prolific goal scorer. Kwa hiyo nini? Hiyo league sasa. Season hiyo. Championship ama? Championship gani buda? Cantwell ako wapi sahi?
EPL ito nimesikia Champions League. Shanga Hiyo ni Kante anacheza master Champions hapo hivyo. Washanga mtu asema nini? Yako ni the third most prolific midfield goal scorer. Yeah. So Kante la kwa hapo as my number 1 hapo hivyo. Lakini si lazima iko in order, but ni sawa unaweza tuambia. Sasa niseme zote. Sema tu like hizi ni kutaja zote. Hii ni kutaja tu. After Cantwell ni Henderson. Because he alishinda ligi. Otherwise Unibo. Number 3 ni Onowood wa Sheffield huyo. Beautiful man. Thank you. Yes sir. Kuna venye alikuwa na supply ball mazeka niliona before alikuwa na the most final third passes hii season imepita. Did you know? Walai. No. The most. Sorry. Alafu mzee mzima hii hadi mnafaa kusimama nikisemea jina. Fred. Your silence in a speak a lot of volumes, but okay. Bana. Alafu Tielemans. Beautiful man. Yuri Tielemans. Wasita mimi nimefikiria tu watano. Wasita naweza sema nani? Joe Willock. Ignoring that. What? Kuna nini? Phil Ford. Beautiful. Beauty ya kuko yangu. Hiyo si mbaya. Fred. Okay, sawa. Good list. Fred nini buda? Bye. Zizi Fred. Wataka kusema nini? Ama ilikuwa ni keka I have WhatsApp. Cheki Major tunangoja. George ni decent. Hakuna argument. Mi kwangu Milivojevic. Holy shit, what? Moutinho. Honorable mention. Alikuwa top goal scorer wa Crystal Palace. Penalties. Mostly what? Penalties uzwa. Sawa. Vijana. Anyway, ni kwangu. Milivojevic nakataa. Hii kitu ni subjective, ni ile tu maybe. Of course. Direct. Moutinho. Tielemans. Chaka and Arteta. Na beautiful man. Na nani mwingine? Phil Foden. Yes, those were mine. Nyi wasem na nafanya list yangu ikae pupu, but here we go. By the way Ameza ni poa I guess. Kwa surprise umeka hapo Jaka, but and Arteta. Inaonyesha wewe you know your stuff. Inaonyesha you know your stuff and I'm happy for you. So yangu ndio hii in no particular order. Wijnaldum, Oliver Norwood, vile George alisema hapo. Ruben Neves. Ilikuwa either yeye ama Joao Moutinho, but nikasema tu Ruben Neves. Alitoka na Wolves championship nini so good player. Mbaya. Fabinho, forgive me. Fabinho yuko kwa top 5 yangu. Najua ni controversial. Shake my hand. Shake my two hands virtually. Good player, incredible player, lakini maybe not really there at the moment. Nimesema Fabinho.
Fernandinho na Bernardo Silva. Simba. Simba. For once I get accolades. Thank you. I can't believe it. Zimeanza kushuka sasa. Ni kazi zimeanza kushuka. The THC levels are decreasing. Anyway, top 5 saa zenu sasa tuzisikie. This is where things get heated. Nambari 5 na ukiona msi yako this low kwa hii list ujue wasiwe kwa hapo top 4 mazee ni mabeast mazee. So number Pascal Gross. Lakini before endelee George, Brighton wana kitu special. January kwanza Obi Suma mse. Ako sawa. Senyo alikuwa amevaa hizo jezi zinakaaje kubahatika kiasi but sawa. Matope nilipiga Fulham 3-0. German anapiga sijui anatupia linesman ball ama hiyo pass kwa nini but sawa. But mimi napenda Kai Havertz. Anyway guys. So top guys. George Paul, endelea George Paul. Haya. Mse ako hapa juu. Wase wako juu yake ni mabeast. Ni mse wa Chelsea smiley man huyo. Ondo number 5. Ngolo Kante. Okay. La. Pala. Ile stope Leo Messi. Mazesi nimesahau ngoma. But sign up for our podcast choir. Tutaweka details hapo. George. Si kuna time nani alikuwa anamlazimisha acheze advanced kiasi, si ndio? Na bado to some extent alideliver bado, but ni vile saa watu wenye wako juu yake ni mabuda man, na beast. So mimi nimemweka. Alafu kuna much like the person above him akona World Cup pia, so ndo maana ako hapo hivyo. I already know who this is. You cheeky bastard. You don't say. Dropping gems and freaks firm. Yes. Utadhani Maina alicollapse. Yes. Meja, tushtue man. Mi number 5 wangu ilikuwa none other than David Silva. Incredible. Yes. Cool. Sai. So nilimweka juu technically mazee ako sawa, na obviously yeye ni legend wa City. Macaps ameshinda huko, na pia amekuwa out of PFA list ilitolewa this time, amekuwa huko the most 3 times. So an absolute legend. Now for those who know football, David Silva uguza. Sex. Alafu mafree kick pia. Ndio kwangu number 5. Maze. Alafu matouch madribble. Hakuna football brain nyingine kali. Vizi like football like yake iko very high. Lakini yeye kwangu alikuwa number 5. Sasa. Now, Byron, it is all on you. Brace yourselves, fasten your seatbelts, because it's going to be hot. So, mi David Silva manzange kwa hii list yangu without a doubt, lakini itakuwa unfair juu kila msee mwingine kwa hii list bado anaguza Premier League, so ningemweka, lakini for me number 5 ni Rodri. Msee mwenye okay.
Rodri Yes. amefanya Fernandinho akue kwa honorable mentions zangu, otherwise Fernandinho angekuwa mahali hapa. Fernandinho alikuwa left to play in the center of defense juu, you know, kuna vile the big games Rodri alicheza and all that, and I'm sure ataka Laporte amekuwa fit na bado Rodri amekuwa akicheza, so Fernandinho maybe tu ni vile ana hit a bit of a decline, but he's still in my opinion bado ni world class. But Rodri ku step into his shoes vile amefanya, 24 years old bado, kwa hiyo midfield Marago ilikuwa imeiva probably the best midfield in the maybe in the world or something. Sa si rahisi, positional sense ya umse ni elite, vile anakava hizo holes watu wakienda forward ni elite. Yes, si your typical defensive midfielder, but hiyo intelligence tu yake si mse ati anaputina ati incredible amount of tackles ama nini, but Marago ilikuwa imeiva. nataka ice cream. Watu mse ukicheki vile Man City wanaguza umse, ukiwa you are the deepest midfielder, when ndio unapatiwa kazi ya kuprogress ball nini. Sa very important player to vile Man City wana build up, na hiyo intelligence yake na positional sense yake bado pia inasaidia. On the break hawakui hit that often, unless maybe Benjamin Mendy ako hapo na Gundogan alafu Chelsea wanafunga, but in my opinion yeye ni for me the best tumesikia hiyo DM in the league. So yeah, the second best DM in the league, mwenye ako mbele yake ni mtu mwenye haezi kosa kuwa hapo juu yeye ni the best in the world kwa position yake. But for me Rodri, though yeye si typical DM, but juu yeye ni the deepest midfielder kwa timu yake, I guess ana qualify ka hiyo, but for me yani tu overall is just a really really intelligent player na attributes zake ni very very important to Man City. Yes. Oh yes. Iko tu sawa. Thank you. Kwambia zimeanza kushuka sasa. Zimeanza kushuka. Kidogo tu. Number 4 yangu. Na inaniuma kumweka hivi chini wazee, but ni the fellow Frenchman to N'Golo Kante in the France national midfield, none other than Labile Paul Pogba, one of the best black midfielders in the world at the moment. Hata si black overall tu. Overall, unajua mimi ni mtu nini, Black Lives Matter man. Black excellence. Black excellence hapo hivyo. So number 4 ni Pogba. Enyewe nimemweka tu hapo juu hiyo top 3. Kwambia mtasikia hivi hadi mtaniomba tishu juu mtakuwa mmemwaga ba. Hizi top 3. My God. It's on fire, bro. It's on fire. So Pogba, no introductions needed really. So yeye ndo number 4 wangu Over to you Vernon in Machakos. Thank you my correspondent George Odondi. Me Pogba. I mean, number 4 wangu ni none other than N'Golo Kante, Chelsea legend, Premier League legend, the smiling man. N'Golo Kante. Beautiful, he's beautiful. George, you know, best DM in the world. Ni makofi, relax. Calm down. Quite worried. Cool your testosterone. So maze Kante jo, vile George alisema tu, madman, 3 lungs on the pitch, work rate yake crazy. Seriously, Sarri alijaribu kumweka nini,
ahead from his usual position. Na in theory, I think niliambia George hivi last week that in theory your stuff ya Sarri ina make sense, but practically hezi work. Like in theory alikuwa anadai Kante steal the ball, then 50 meters ahead ashapata goal, so either anapatia the striker or the wingers alafu inakuwa bao. But so practically tuliona maze Kante hezi adapt to that position, but Kante as a DM naona ni yes, haiwezi bwana. But Kante as a DM naona ni one of the best in the world. Itakuwa ni yalala. So Kante is the best. Is the fourth best Premier League midfielder. Acha tusikie vituko sasa. Byron. Emiliano Buendia. Kuna mse alisikia the last pod. Ini equivalent ya Joe Gomez yenye nataka kudrop. Oh my. Yes, press yourselves. Vaeni misipi. Hold your loins because it's gonna be creamy. Number 4. Mad. Ni cheki. The only reason si Paul Pogba kwa hapa ama mseka tuseme tu Paul Pogba, hiyo ndio ilikuwa controversial. Ni juu ya hiyo context yenye niliwapatia. Na cheki. Without a doubt Paul Pogba angekuwa kwa top 5. So cheki hii number 4 manze, acha tu nipeane tu caveat mapema ndio msini stone to death. Na acha nirudie kitu nilisema kwa hiyo poll nyingine. Let he who is without sin cast the first stone. We ni mawe tunarusha ama Mateo Kovacic. Wewe wacha. Mateo Kovacic is the fourth best midfielder in the league. Mateo Kovacic. Yes. Alai Byron. Listen to me. Alai Byron. Is it? Alai Byron. Hii ndio wild card tunarusha hapa. Cheki Byron. Kieni. Byron. Listen to me. Play of the season wenu alikuwa nani last season Meja? Kai Havertz. No, play of the season wenu alikuwa nani last season Meja? Si humans Kovacic. Ilikuwa Billy Gilmour. I don't Billy think Gilmour nini under 21. Kai Havertz. Cheki. Umse siko ubaya manze. Mi cheki, mi spendi Chelsea. Lakini manze Meja unakumbuka ile podenya tu kwa hii release vile tulikuwa tuna discuss tu hapa kiasi vile player anaweza stand out na attributes fulani nini. Like vile tulisema like cheki. We George. Sitaki kushow. Sikia George. Enda ustand huko. Msaki kushow Andrea Pirlo. What's the first thing that comes to your mind? Apart from your nywele na register. Exactly. Like vile ana manipulate tu mpira vile ball inafanya kitu yenyewe anataka. Unacheki? As a register, si kudribble ka Kovacic. Cheki, mimi nasema tu hakuna msa amesema ni the same players, ni different players. Mimi nimekuuliza tu for example. Acha kujump the gun hapo. Mr. Hakuna bunduki tunaruka ba. Wewe mse mwenye ina midfield pamoja na kina Rakitic ni nini? Finalists wa World Cup. Brilliance ya Mbappe na kina Pogba ilikuwa too much, but so alifika finals regardless. Umse alikuwa literally rejected. Like hiyo loan move ilikuwa tu kaa kumwambia tu cheki wewe enda bana, tujali. Sasa kaenda Chelsea Umse ni like vile umse ana manipulate tu mpira manze. Vile umse ana drive na ball. Like mimi in my life kuna few players wenye huwa anafanya tu ni ku excited when I watch them. Kovacic is one of them. This spendi Chelsea. Pause. Spendi Chelsea
but vile umse technically one of the most technically gifted players nimeona. Na hiyo si ati na stretcher man. Umse ana collect ball on the turn, umse ana dribble kama nikaa yani ako na velcro kwa boots zake yani. Mpira ina stick. Umse a give away the ball, a lose ball, pause. Ni hard yani. He doesn't give away a pass that often. Buda na drop ma fruity shit hapo poleni. That's cap, bro. That's cap. No, tunaongea tu kweli, ndio maana Meja amenyamaza hapo. My cap meter is off the charts. Uni mse mwenye sahi as we speak. Mi sidhani kuna better box to box midfielders. Cheki. Na caveat na hii hapa. Sikia, naeka caveat hapa. Sikia, naeka caveat. The fact that the chart. Sikia. George, si wache msa drop opinion hapa. Weka George. Acha umse akona everything basically. Manipulation ya mpira, technique, drive, hiyo acceleration ya the first 3 meters ya kubit his man akonayo. Passing yake ni superb. He'll not get you many goals, but he'll get you to the edge of the box. And he does that with the best in the world for me, in my opinion. No. Whether anacheza kwa double pivot ama anacheza in a 3-man midfield, atakupea hiyo kitu unataka all the time. Unacheki afungangi mingi, but just what he does with the ball, your third, fourth pass ama pre-assist or something, just incredible for me. Na with time, I think ako 26, bado hata maybe ndio anaingia prime na atakuwa a very important player for Chelsea in my opinion. So for me, ndio maana nimesema for me, Mateo Kovacic. Plus ako na dem rembo. That is a bonus. Okay, so once again, ladies and gentlemen who are tuned in, please forgive him. Today is a bit sijui ni substance gani, but it's something. Gin tonic. So msimtake seriously sana. Atakuwa serious next time. Saya anajua. Uko na Todd Cantwell kwa honorable mentions. Come on. Si ndio. Now Todd Cantwell there is where we go. Anyway, we move. Number 4 ni number 3, George, number 3. Number 3. Number 3 ni David Silva. Okay. Mnabonda bana, acheni hizo. Zi. Number 3 ni Silva for obvious reasons. Midfield anaitwa Magician. Kitambo mseitwe Magician EPL. Hiyo lazima afanya vitu nini beautiful man. EPL mazee yani ali reinvent hiyo pose. Juu kitambo ilikuwa tu ma long pass, ma short pass. But hiyo kudribble, in my opinion, mimi naona nikaa yendo saa alifanya wase waone the need kupata wase technical hapo ndani ya mid sasa. Juu kitambo ilikuwa tu who fit chase it. Like kitambo unamaanisha like 1990 something ama hadi huko ma 204 huko hakukuwa na manini watu technical hivyo kae. Fight me Byron, fight me. Rusha, sema location. Zi. So ni alafu pia ameshinda titles kadhaa. Nimeona hiyo partnership yake na KDB imesaidia City sana. Nini ingine nikana ana mentor Phil Foden pia. Amevia ma free kick. Ni humble. Ni hivyo ndo maana yeye ndo sana number 3 hapa. What the fuck is that?
Hiyo ni The hiyo ni humble on player. pitch Oh my attribute god. gani hiyo sionagi kwa FIFA ati humility. Oh my god, he's humble. 93%. Oh my god. hawezi pata kitu ya kumdiscredit, yani ni ngumu. Wenyewe ni ukweli. Haya acha tuambie Kai Havertz Lakini ni sawa, nyi watu ekeni tu watu wenye hata wako kwa league anymore, but it's okay, we appreciate it. si alikuwa ligi imepita. Si alikuwa ligi hii season imepita. Cheating niggas, cheating ass niggas. Ingekuwa hivyo tungeka akina Ames. Si kwa ligi imepita. Unadanganya. Sawa tu. Sawa tu. We go by the win. Yes. So mi kwangu number 3 ni Bruno Fernandes. The silent is good football opinion. Very good football opinion. Number 3. Mi kwangu number 3. Na niko na stats on it. No, tupe bro, we are here for that. We are ready. Asikia. Bruno alikuwa top scorer wa Sporting na alitoka Sporting January man. Alitoka Sporting na alikuwa top scorer wao, like ligi kiisha alikuwa top scorer wao. Only Messi na Roro wako na more goal contributions than Bruno from January. Bruno wako na the most. Bruno ni the first Manchester United player kushinda back to back Premier League Player of the Month since Ronaldo in 2006. Na walikuwa na watu ka Rooney, Scholes, Preach my brother. Van der Sar. Preach to the Bruno, non-believers. nakwambia Bruno, yani Bruno amekuwa na is the only Premier League player with the most involvements since aingie league. Preach my brother. In 14 appearances amekuwa na 8 goals and 7 assists. Like Bruno, his stats speak for himself. Bro, ni mzee. Preach. Yeah. Yes. You beautiful human being. Napenda takes zako manze. Lakini unacheki shida ya stats. Unacheki Shkodran Mustafi. Usikie niwaambie. Kuna hii stat fulani. Alikuwa na more tackles than ulichekio kitu hata before hata niseme, si unaijua? Nilicheck. Like unajua Byron. Na wewe unajua stats. Next. Saa zingine wewe ina cheki. Unajua nini? Hebu maliza tu, si ati na interrupt, like maliza tu kwanza ndio ni comment. Jio lazima tu ni comment. Bruno actually as a player naona hata tukitoa hata stats as a player Bruno ni more of a risk taker than ndio maana anapata hizo stats. Na most Man U fans walikuwa adai jamaa anaweza replace Pogba in that nikawa wanacheza the same, but okay, mimi kwangu Pogba is a better player, but naona Bruno ange feel hizo boots because kan anaweza fanya that anaweza impact Man U in a short time. Na I think unajua Man U alikuwa na the most points since Bruno aingie. So if he can do that in 5 months, bonus fanye hivyo in 12. Amen. Because naona with Bruno and Pogba yo kombi inaweza kuwa mbaya. Na mimi naona if like stats zake speak for themselves. So mi kwangu Bruno ni the third best player kwa league. Yes. And obviously stats obviously stats don't say everything because unaweza pata vile nilikushow. Kwa hiyo poda tu kurelease ka William si mtu stats lakini ana impact game. So hata tukitoa stats because if kama mtu anaweza ingia team na mko na the most points since uingie, hiyo ina explain for himself. Kama Mustafi na hizo stats zake Arsenal like kwa top 5. So ndio shida ya stats, unaona? Stats as it tell the whole story. We kwenda bana. Stats za bao na stats. Kweli tu tunaongea tu kweli. Bao na assist kuliko unachekika watu wanadai
watu udai Bruno ni mtu mapena. Yes, it's true, but penalties umisiwa. Penalties have been missed. Na pia Bruno alikam na akatoa Pogba and Rashford kwa penalty takers. Obviously Ole angerisk kufanya hivyo, but aliona this is a better player, anaweza fanya hii better. Naka aja miss so far, mbona usimweke? Because tumeona maplayer wengi, hadi Ronaldo umiss mapena, Messi umiss mapena, but so far Bruno has not missed any penalty as it stays. So mi kwangu naona Bruno ni at best. We made mazee. Yes. Mazee. Leo nimependa vile umeongea. You have really inspired me. I like the way you expressed your points. Yeah. Strive to be less like Byron and more like yourself. That is all. Thank you. Hapo. Ebu meja unajua shida ya football hakunanga nuance. Unajua nuance like ile ability ya kuona like two things can be true at the same time. Unaona watu wanaiangalia tu either as black or white. Unaona like hakuna kitu katikati. Hiyo ndio shida hapo. Kuna ka gray area. Like haiko unacheki. So for me like vile nilisema tu initially Bruno Fernandes alimeki top 10 yangu juu mimi naamini an incredibly gifted player with enormous talent. Yes. Lakini half a season lakini cheki Byron, unajua shida, acha nikwambie. Unajua pia before endelee meja, just give me a minute. Sasa na hii pod by the way tuna stretch out manze to already on 1 hour 20 minutes up. So for me but ni sawa, watu our two listeners are really happy for us to speak nonsense. For me unacheki kitu wenye imepropel Bruno Fernandes to hizi heights zenye amefika, like semi yako hyped, but maybe Manu amekuwa kilack that kind of player, so obviously reception enough ni you know ni valid, they're excited about him. Manu hajakuwa na you know that hiyo, yani hiyo umse yako na talent man, hiyo huwezi dispute. Na cheki nasoma hapa stats fulani kama unataka tuongele stats. Acha pia mimi ni dish out some dish out the stats. First 5 league games, 2 goals 3 assists, ndio according to hii application yenye ni a bit dubious, but acha tu. So basically hiyo ni 5 goal involvements in 5 games, ndio una expect reaction ikuaje? Si obviously the messiah nini. Haya Byron cheki. Byron kidogo tu. George, acha George aseme. Ama kuna kitu nataka kusema hapo meja, unaweza chip in tu sawa. But sasa unacheki hadi yes, reception ilikuwa poa juu Pogba alikuwa like the creative play of Manu alikuwa injured. Fred haezi create like Bruno, McTominay, Pereira. Mata anaweza, but Mata is old na Ole I prefer Mata juu ya hiyo. So if the only creative player is old na your other creative player is injured, if someone anaweza fill hizo boots na ana make 15 goal contributions in 14 appearances, really, because unapata unacheki actually mbona Manu alikuwa na struggle ni juu vile Pogba alikuwa injured, hakuwa na any creativity in the midfield, na Manu wako na very good forwards with the likes of Martial, Greenwood na Rashford. So with a little creativity ya yo Bruno Fernandes ilifanya wapate wakuwe number 3 frame. Just that is my point. So mimi naweza dish out stats hapa kiasi. Z Kama unaitwa Major respond. Kama mko familiar na expected goals na expected assists per 90. We don't want allow me. Fernandes tangu akam. You are allowed. Expected assists basically ni hiyo average ya
the kind of chances zenye zinakuwa described as liable to lead to a goal, si ndio? Alafu zinakuwa averaged in hizo total number of chances zinakuwa averaged, yani in the duration of the 90 minutes. So mse ali create alikuwa na expected assists per 90 ya 0.18 which is lower than Mata mwenye alikuwa na 0.25, Pogba alikuwa na 0.24, Pereira alikuwa na 0.24. Na hiyo 0.18 ni the same number of expected assists per 90 as Daniel James. So ukiangalia na umse mimi nimemwatch. Umse maybe the only reason okay, acha niongele XG kwanza. Achana na hiyo story ya expected assists, ndakuja hapo. XG yake is skewed. Umse ana take a lot of shots. Nacheki. So overall so quality ya shot ukishoot outside from the box hiyo ni hiyo like expected goal ya value hiyo shot iko very low. Juu potential yake ya kuingia iko chini. So hiyo tunaweza mpea pass na hiyo. Juu tunaweza sema ana shoot a lot so XG yake izikuwa high, juu average itakuwa chini juu value hiyo shot iko chini, juu iko nje ya box. But expected assists umse mi watch na final ball yake si the best always, kila time. Na zingine anaisell shot. Zizi tunaongea tu kweli. Oni Bruno wa Manyanja ama Bruno Fernandes. Cheki. Akona final ball decent. Final ball yake si his strength. Tuongee tu kweli. Strength yao mse maybe ni goal scoring. He's not hana hiyo final ball ya world class midfielder. Tuongee tu kweli. Tunaangalia numbers hapa. Hizi ni expected assists. Si ati naongea vitu zangu hapa. Pogba anamshinda expected assists. Pogba na anacheza from deep. Bruno anacheza advanced. Hizi ni stats manze. Ndawa screenshot ya hii kitu hapa hivi niwatumie kwa chat hapo kwa hiyo group. Pogba akona more expected Byron. Unacheki. Mimi nimetaja stats. So pia mimi nawaletea stats. Bado kuna eye test. XG, hizo XG zuko abstract maze. Hazikwangi una discredit kitu si abstract buda. Hizo players wanakuanga recruited based on hizi vitu. Sasa wewe una discredit ni show tu, yani ni show kama una agree na mimi. But say Byron si agree na kwenda Byron hata tuseme Bruno angecheza a whole season na hizo stats bado yeye a pretty good midfielder. Because anaweza in 14 appearances anapata 50. Sikia tu. Anaweza pata in 14 appearances apate tu 15 goal contributions. Tuseme yeye amecheza 38 games. Hiyo ni a decent midfielder. Na obviously stats don't say anything. Sasa tutoe tu stats. Tuweke sawa kabisa. More than sikia kidogo tutoe tu stats. Tuweke facts. Wewe bado unamaza. Tuwe stats, tuweke facts. We George tuweke sa points. Hiyo stats. Atulia. Tutoe sa stats, tuweke facts. Bro. Tangu afike amekuwa na the most points. Plus Manu ingekuwa number 1, ka ligi ingeanza January. Lakini alifika January. Lakini Byron na tangu afike. Asikia. Atulia George. Tangu afike Martial amekuwa na 10 more goals. Akapata 17 goals. Yeye na Rashford. Greenwood sasa I think alikuwa na 11 ama 10 if I'm not wrong. So hizo hata si stats, hizo sasa ni facts. Jamaa ameinfluence a team, one player ameinfluence a team ilikuwa I think number 6. Watu hadi walikuwa wanasema at a point hii Man U mazee hii hata Europa wafiki. Wakakuwa sasa Champions League number 3. So hata tukitoa stats Bruno mazee miko wangu ni top 3 in the Prem na anaweza anza in any team in the Prem. So naweza dish out ka nini ka si argument but maybe hawezi. Kama unaitwa Vernon respond. No, stop. We are tired. We've had enough. Umse average pass completion rate yake ilikuwa 76.1%. Unaona? Compare that to
Jesse Lingard 87%, though granted that so amecheza few, but ukicompare na players wenye wanacheza position zake, maybe okay, not the same exact position but creative midfielders, maybe your Kevin De Bruyne's and watu kao, my friend wako na higher numbers Pascom, you know, umse But Byron, besides De Bruyne, compare another player. The fact that I'm very shocked number zake ziko chini hivi. Umse uko involved in build up. Mimi wana games za Man U. Umse uko involved in build up. So kama uko involved in build up na pass completion rate yako iko 7 this low. Sawa. Hiyo you can feel in for yourself. Lakini umse as the guy who gives you the final ball yake ni decent, but it's not si caliber ya watu wenye maybe wako top 3 in other leagues or something. So hiyo tu maybe tu ndio kitu nilikuwa nataka. Mimi si argue na mi maybe tu nilikuwa tu nasema yani perspective yangu. Sisemi hayuko top 3. Nasema tu perspective yangu. Anyway, disregard all that. Number 2. Number 2 wangu Byron anajitaja number. Aye akijali. Hey, George bwana tulia. Hey, the hate. Wafu. I will nitakumute sasa. Aya, number 3 wangu based on the fact that uni mwenye alikuwa karibu auze na huyu manager wake vile alikuanga huko before manager foot ndio Klopp akam na the kind of comeback Umsa may have in his career to captain his club to major honors, Jordan Henderson. Unaona hii list kaingekuwa purely on technical ability Mesut Ozil angekuwa sijui wapi hapa, unaona, but tunaangalia the kind of player you are, the impact you have on your team, your character. Jordan Henderson for me amekuwa bila Jordan Henderson mimi sidhani Liverpool inashinda anything. Tuongee tu kweli. Liverpool hawakushinda anything na Steve Gerrard, my friend. Hawakushinda league na Steven Gerrard, Buddha. Steven Gerrard, probably the greatest player maybe of the century or something. Angeweza Gerrard alicheza in a lot of shit. Also bounce back from hiyo finali ya Real, hiyo finali ya Champions ya Real. Wali bounce back from hiyo kitu in a way that hakuna msangi imagine. Steven Gerrard hakuwa able kufanya hivyo. Na Steven Gerrard anakuanga widely considered as maybe one of the best midfielders the league has ever seen. So the fact that amefanya kitu amefanya, not being the most technically gifted person, lakini he does his job. He's a good passer. He has the energy to run for days. Yes, seems progressive. Yes, seems get your goals. But hiyo midfield ya Liverpool apart from Naby Keita, kila mse ni workman. So mjengo to like ni kufanya all the hard running and all that. Maybe Fabinho unaweza argue ni technical and all that. But for me, Henderson manze, the kind of impact Umsa have on the team, amepewa belief na Jurgen Klopp na akatransmit hiyo belief to the rest of the squad, kubounce back from ilikuwa wapi hiyo, ilikuwa Cardiff ama ilikuwa sikumbuki, yenye walishindwa na Real. I think Cardiff. So like road to Cardiff. Manze, you just have to manze, you have to give it up to him. Me simpendi like in any way, but na appreciate tu yani kitu yenye amedu. So for me ni Henderson. So anyway, number 2 ni Bruno Fernandes. Moving on very swiftly. Number 2 ni Bruno Fernandes. Byron Kata. Acha ni kate line, I'll be back. George, hebu tushtue na facts. As someone Afeto has put it, Omse yo pass completion yake ni lovely, unasema juu ana take more risks. Sasa unaona ingekuwa take hizo risks bado Byron ungekuwa on his case bado. But
Lakini George, players wengi utake risks far greater than him, lakini pass completion as in naingia tu, I'm just sliding in. But then Byron, in terms of passing, Pogba is much better. Lakini sasa nani ndio creative hub wa hiyo team? Si Pogba, si ni Fernandes, but vile nilisema better numbers, but vile he's a better passer. But vile nilisema Oja anatake more risks. Anatake more risks. Yes, anaweza kuwa more creative. Pogba ko more technical, but in passing Pogba ko way much better than Bruno. Lakini in terms of short, medium, long passes. Chip Z number 1 Z Major. Chip in. Major. You've said enough today, sir. Unataka kuniambia Z sikia Major. Msee akiwa better passer. Nasikia. Ako more creative. Hiyo ndio unasema. Kuna mtu amesema hivyo. Hapana, sijasema hivyo. Hiyo comparison ya kwa better passer like than Joao tu anacheza different roles. Unaona? Nimesema Pogba is more technical. Bruno is more creative. Nika an example in passing ka Jonjo ujaka mazee. Jonjo Shelby in terms of passing. Jonjo Shelby bwana. Jonjo Shelby in terms of passing. Ako sawa. Vibaya sana but hayuko creative. But tunaweza pata a creative player ka though afanyi match passing. Na wanacheza differently ka Saint Maximin whatever. Like ako creative kabisa but passing mazee ako umse cheki si tunaongelea midfielders una check ndo maana nimesema differently but anyway si ati yako nasema tu as in wezi like watu kama sika wezi compare wanacheza different okay true game yako but anyway nini the point anyway to get back on the point Bruno ako more creative, Pogba ako more technical as a player, but in terms of passing Pogba ako way much better than Bruno. Yes, passing range but nacheki mseka James Maddison pass completion rate yake last season ilikuwa 83%. Sasa tunaongelea pass completion tunaongelea tu unajua nini unaona nini kitu hata uniambie umse ana take risks aje umse anakuwa involved in as in more passes. Sidhani wezi niambia ati ako na more passes in the like into the final third than mseka maybe De Bruyne ama mseka Maddison ama kitu kama hiyo. In as much as unataka kuniambia ana take more risks, the fact that ako involved in build up pia umse lose ball sana. Hata ukiangalia Byron, hata ungeangalia like the assist amepea, hata ukiangalia the assist amepea most manu players na wakafunga. Sika Pogba anapiga hizo ma long range passes. An example naweza kupea Pogba nika ile ya Tote alipea Rashford. Bruno hezi piga a better pass than that. Bruno anapiga like a medium to short pass. Hizo za games za Bournemouth walishinda nikiongelea pass bro nikiongelea pass completion siongelei hizo things za shaka out wide nini hizo diagonals. Duka build up unataka kuniambia kuna 40 yards hapo, si ni like 5 10 15 yards na uko involved in build up, numbers zako zinafaa kuwa far greater than that. Unacheki atuongelei ability hapa, unaona tunaongelea like ni numbers tu. Cheki mimi sina anything against. Sawa, so acha niseme kitu ya mwisho basi. Haya. Uko na midfielder wawili, si ndio? Mmoja ako na pass accuracy ya 95%, si ndio? Season inaisha ako na 1 goal 3 assists, si ndio? Mwingine ako na tulie, relax, breathe. Mwingine ako na 75 passes complete, si ndio? Percent. 75% passes completed. Ako na 11 assists, 10 goals. Ute kanani kwa top 10 yako? Since una value pass accuracy rather than output, which is hakuna kitu ka kuvalue.
Unaona nini? Cheki. Wewe unasema niko na Hiyo value ilikuwa pass tu accuracy. cheki, sikia. Nani amesema? Nani wewe Meza? Mimi nimesema na value pass accuracy. Hiyo ilikuwa tu Umepushiwa kudraw agenda ya pass comparison. accuracy. alikuwa na Sikia. dishot start. Argument yangu hapa hata ilikuwa story na XG na expected assists yenye George hata hajataka niongelee. Hiyo story ilikuwa tu arbitrary. Hiyo story ya pass completion ilikuwa tu by the way. Mimi sina agenda. Umsako number 8 kwa top 10 na amekuja January. Thank me, mnafuata kunishukuru. Haya tuendelee. Cheki 1 hour 40 minutes in buda. Wrap up. Aya. We Ni have 50. Endeni mfungue mtengeneze fan cam ya Bruno Fernandes hapo. Cheki. Wacheki hizo fan cam za K-pop hizo. Hizo sasa. Kwenda huko. Cheki George ame-edit hapo ma assist za Fernandes na mapena zake hapo hivyo. Music ya BTS hapo. But we love you bro. Fuck you nigga. Bitches nigga. Lakini it's all love manzi. Hapa tuna agree ku disagree. Lakini Bruno good player. Good player. But no but shut up. Meda. Ilikuwa nani manzi? Ilikuwa I think ilikuwa wewe. Ilikuwa ulisema number 2. Ushasema ulisema Bruno. Mimi kwangu ilikuwa Pogba. Simba. Sawa. I rate that. Wacha ni justify. Mimi kwangu ilikuwa based on ability. Haikuwa based off the season. So Pogba obviously na justify na Man U ni shit. Ndio maana anacheza vibaya. Na akicheza George aliweka Fernandes juu ya Pogba. Yeah. So mimi kwangu na base off on ability as I've said, na Pogba na mimi believe Man U ni shit, ndio maana anacheza vibaya. Na akicheza in a good team, iji kama Juve anafika Champions League final, akicheza na France wanashinda World Cup. Obviously Mourinho akakuja akaleta trouble player. Hata nimalize tu. Mourinho akakaa 2016-2017 season. 2016-2017 season akaingiza suitable players, wakashinda Europa na Capital, I think Capital One Cup na yo cup ingine, na after obviously wakosana na Mourinho, Man U ikaanza kuwa shit tena. So Man U is shit. Pogba is a very good player technically. Kwangu maybe top 10 midfielders in the world. Na yes, Byron, you may now come in. Pogba for me ni definitely Pogba ni one of the best in the world. In a good team. So number 2 yangu. Unajua George ana feel attacked sijui kwa nini. Na wako na better team than us. Sijui yes, we are attacking. I mean shit. Majab in the dark hapa hivi. For me, the second best midfielder in the league for me. The one, the only KDB. N'Golo Kante. Nisikia KDB. Nilikuwa nadhani usema KDB. N'Golo. Ngoja. Hapo ngoja kwanza. Ngoja hapo kwa KDB. Relax. So hapo hivi hata sidhani kuna kitu hata ya kusema juu kila msee ajua the kind of player he is. For me the best defensive midfielder in the world at the moment. Na sijui Sari alikuwa try kufanya nini na umse, but clearly haikuwork. Kama umse umweke tu kwa the best system yenye inamsuit atakufanyia kazi yako hapo. Back to back Premier League titles, I mean being the most important player kwa hizo team yenye alikuwa anacheza apart from maybe Vardy kwa hiyo team ya Leicester. Chelsea definitely thank you mwalimu, thank you. Vile watu husema
this nigga got 4 lungs, man. Umse ana run for days. Ana by the way, unakumbuka ile kitu tulikuwa tunaongelea, like umse technically watu hawakwanga wamemwandarate. Do technically umse ako super. Ball carrying ameivia mbaya. Yako sawa. Manze ujamaa dribble, like ukiangalia dribbling numbers zake ni uwezi hata imagine. Sasa sijui mbona waseu maybe ni racial bias. Sijui. But hapa hakuna kitu ya hapa hakuna kitu ya kuongezea manze. Kante tu yani. For me. Up there with the best actually the best in the world in his position. So George. Yes. Take it away. Walimu number 1 si Ngangi. Number 1 si ni the same na kila mtu tu. Obviously. Ngoja. Ni Douglas Luiz kama ni nani? Lionel Messi. Beautiful human beings. Lakini KDB. Si most alifika 20 assists. Babao pia alikuwa nazo. Hizo crosses zake hit seeking hizo zenye zinaland kwa kichwa yako hizo. Ni mingine work rate pia kona. Huyo jamaa ni athlete maze. Juu grau you cover. SJ na kitu kai. So he's him. He's the best in the world arguably. We might as well end the podcast. Thank you. Sioni ya kila mtu. Nilikuwa nadhani maybe kuna a late shout for Moel Neni, but clearly there's a winner here. Mi kwangu naona Pogba ni better player. Mi kwangu naona Pogba ni better player technically, but that's just technically Byron. Mi naona Pogba in his prime naona ni better than De Bruyne in his prime. Pogba in his prime ameshinda World Cup. Pogba in his prime alishinda World Cup. By the way. Sio wako like 27 28 hapo. 26 27. No, but anasema like in Pogba's best playing season amefika Champions League final na ameshinda World Cup. De Bruyne in his best ever Premier League season I think ameshinda tu the league na PFA. Si walishinda. So okay. Na kuget but technique inaingiliana aje hapo na titles. Sat like nasema sa play technicality. Obviously wana play differently but nani vile ana handle mpira imeshinda KDB. Otherwise what is you technique ni nini George? Come on man. Why you do unaniaibisha manze? Like mimi nasema tu like in terms of obviously napenda vile Pogba ucheza to KDB. KDB obviously si discredit vile ucheza like any world class, but for my eye test na prefer Pogba kuliko KDB, but hiyo ni obviously subjective. As in Pogba ko yes, but KDB obviously Congo number 1. Kwangu juu Pogba hata mimi okay kipi anaweza sema hivyo. Smooth on the eye I guess. KDB ni hard running. Ni hard running so ukiona obviously hizo ma passes unaona yes. Anakuelewa like flare yake nakuelewa. So but obviously KDB alikuwa number 1. Definitely. Best player maybe in the league manze. TC hata maybe best player in the league. One of the best players in the world. Probably angekuwa kwa contention ya maybe third maybe ama fourth or something for Ballon d'Or or something sijui. What do you think? Angekuwa wapi kwa hizo like nominations? Top 5 mazi. Ndio. Top. Top 5. Top. Hadi top 3 mazi. Because pia nini uko biased kiasi. Aliamua tu Lewandowski kiasi hapa juu. Messi alikuwa. Wazee walimrobo ba. Lewandowski angeshinda hii kitu.
Aya, Eh, Byron vibaya. yako number 1. Lakini hatuko hapa niliwaambia Moel nini kwani hamkusikia dada yenu Kevin De Bruyne. Ladies and gentlemen, it seems once again the drugs have kicked in. I will have George. Eh. Methodology hii pod ni mtu kudrop an extremely outrageous take alafu ndio drop the extremely informative take. So the best midfielder in the league. Are you ready for this? Frank Lampard. Lakini KDB manze, KDB without a doubt. Of course. Like hakuna hata kitu ya kuongezea. Hii ni kama ile ya Van Dijk meja like. Hakuna kitu. Oh maze like what can you say? So the only thing maybe unaweza sema ni maybe tu Champions League like akiwin hiyo then ina cement place yake in maybe football history or something. Hiyo tu yani tu ndio mimi nataka tu washinde. Walikuwa unfortunate kiasi na hiyo game ya Lyon hiyo. But mimi nilikuwa nategea tu final ya City na Bayern ingekuwa final bwana. Yeah, manze. But you know it is what it is. Manze 2 hours manze. Nani hata atasikiza hii pod hata. Wiki tunashare kwa group za familia bana, cheni hizo bana. Able conclude. Yes, so ona hapa George nikaa anafanya coup d'etat, yeye ndiye amekuwa moderator. I might as well give you my Google account. Lakini great show. Very controversial takes hapa na pale, nimeuliwa. Controversy. But football is like that manze. Hakuna nuance. Ni either hivi ama hivi. Hakuna kitu kingine katikati. So great show for the first time hapo tumekuwa na George na in really great. Ame create time na tunashukuru. Hopefully atakuwa on the pod on the next episode. Hizo squeaking noises zenye unasikia si pet hamster yake. Na si kitanda. From that what you wish. Sorry guys. So how you know? So George maze, thanks for coming over. Major always. Tulia. Umse hata send location maze ni Pop Smokiwe hapa. Rest his soul. So anyway, great pod, great episode. Contentious takes. Bruno Fernandes. So na corona. Hopefully tutafanya hivi tena. George utakuwa available on the pod Thursday. Ama utakuwa Thursday niko. Thursday niko. Beautiful human being. So expect this man to be an absolute fixture on our podcast. Absolute legend of a man. Vile niliwaambia pod ikianza alikuwa afanya kazi na Christopher Nolan, so excuse him. Akimiss out kwa pod, jua alikuwa kwa screening ya Tenet. So absolute pleasure, Major as always. Man. Definitely. Who are the most talented person on the pod? Followed by Major. The rest of us, wenye stataja jina, are absolutely clueless. So thanks manze, guys. An absolute pleasure manze. Na next episode tunafanya top 10 forwards. Alafu tutakuwa tuna conclude your series by then. And tuta drop the same formula, the same methodology. Unataja your first 5, then honorable mentions, then your top 5. And I expect it to be hot and controversial. So final words manze, kila mtu. Sanitize, don't be like Byron. Kai Havertz is a goat. Major. Your girlfriend calls me daddy. What the hell?
Acha tuachie hapo juu inaenda in a very strange path. As always guys, thanks for joining us manze, and as always take it easy.